so many years, we weren't able to show you every single angle possible when it comes to this Grand Prix. That has changed in recent times, and we're going to try and bring you everything we can, every viewpoint. And the one thing that is worth saying before we await Prix is how steep the climb is. Out of the first corner, Sandoval, to climb the hill, you're pointing at the sky. I don't think the pictures will ever do it justice. Bearing in mind the drivers are sitting pretty much on the ground. You come out of Sandoval, the barriers are way higher than your eye line, so all you do is just see a tunnel between the barriers, and you point to the sky. You cannot see where Massenet is at the top of the hill. There's a little ridge there, and then you burst out into a quick left-hander, which is my favourite. Hello, it's live. It's Monaco Grand Prix, and it's 5:30. 5:30 they start হওয়ার কথা আমাদের দেশে এখানে 5:30. So everyone lined up in the pits, and it's green light. This is Monaco Grand Prix, and সবাই এখন for FP1 it's free practice 1. সবাই এখন প্র্যাকটিসের জন্য বের হয়ে যাচ্ছে। এখানে Perez, former winner of Monaco, starting in the grid for practice. So interesting ব্যাপার হচ্ছে this is Monaco, and this is not like rest of any tracks. This is probably the hardest track in every track, out of every track. So this is where we see who has the techniques and who is very skillful, so to get the fastest lap here. And you know what, এখানে qualifying হচ্ছে সবচেয়ে বেশি important, because if you get the qualifying, if you get P1, you can hold P1, you can hold P2. Okay, Charles Leclerc corner deep চলে গেছে, so you could end. It's this corner 5. Leclerc to deep চলে গেছে, ভাব escape rate ছিল, তাই একটা লক আপ হয়েছে। So good, because Monaco has so little runaway space, so tight space, easily crash হয়, and easily anyone can lose their car, anyone can lose their qualifying, anyone can lose their practice, and even the race. Drivers have to be very careful. And এবার Lindblad is new to the track, আর এছাড়া হচ্ছে এবার তো নতুন কেউ আসেনি, but still অনেকের এটা second time, just like Hajar and Colapinto, Bierman, the new guns যারা গতবার আসছিল. And this track is pretty old to the legends like Alonso and Hamilton. Leclerc as well, home favorite track. Okay, so Perez, the first lap to go, 1:23. Nice lap. And Verstappen, 1:20. Lindblad Formula 2 তে এটা I see. So Formula 2 তে Monaco trackটা আছে. That's good. Actually, I thought my bad. So 120 from Verstappen.
That's the fastest lap yet, and Haj are 1.1 second behind Verstappen. Perez, Ocon, Hamilton 119.7. And let's see what Leclerc can do. Not much, 121.4. And Norris 128.8, Perez 120.0, and Verstappen 118.1. Okay, so let me see what was the lastest. Okay, so okay. এই মুহূর্তে লসন আর লিন ব্ল্যাড হচ্ছে হেয়ার পিনে টার্ন বেশি হইতেছে না, সেটার ব্যাপারে কমপ্লেন করতেছে। Oh, so last year, Lando Norris fastest lap. This is Monaco, the like fastest lap last year, not fastest lap, but the fastest lap at like whole is by Lando Norris. And that was 1 minute 9 seconds, 9.9. So like both are very 10 second, but they are still behind a lot, like 117. Okay, 115 by Hamilton. That's nice. And Antonelli 118 this year, and Bortolo to Norris 117.1, Verstappen 116.4. Yeah, so 116.9. So they're just warming up the tires and getting the laps in, but Perez actually doing pretty good. Gasly 119. That's so where's Russell? Oh, Russell one lap down, I guess. Okay, oh, this is 118.9 and only 118. Okay, Verstappen coming in strong, almost as close as Hamilton, but let's see. Last sector. There he goes. How much? 115.9. That's nice. So actually this is pretty good, like actually good, because good for Formula One. So last
লাস্ট ইয়ার যেটা হয়েছিল 1 minute 10 seconds, দ্যাট ওয়াজ ফাস্টেস্ট ল্যাব, কোয়ালিফাইং ল্যাব। তো বেসিক্যালি এবছর খুব একটা পিছনে 1 minute 15, আই থিঙ্ক কোয়ালিফাইংয়ে গিয়ে এটা 1 minute 13 যে যেতে পারে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ প্রবাবলি আর এখনো হার্ড টায়ার্স আছে, সো মিডিয়াম টায়ার্স gonna be better, or softs gonna be more better, so not very time they lose, not much time. 1 minute 13 se jete parle, that is impressive, and I guess tomar 1 minute 15 second 1:15.6 from Hamilton, nice. Are Antonelli 1:16.7. Russell 1:17.4. So this is interesting. Like Mercedes are straight speed on it, they have good engine and stuff, but Monaco is something somewhere like you need skills. So Antonelli echono halkaltese, that's good, and but I still think Ferrari has a good chance. Verstappen has a good chance. Verstappen 1:15.9 যদিও first sector yellow ছিল, but good for him. And Hamilton আমরা already দেখতে পারতেছি 1:15.6. Where's Leclerc? 1:17.7. Leclerc এখনো pure strength বের করে আনতে পারে নাই, but he has something in this track because it's his home track, Leclerc. So always does good. Not always, but still he has a special advantage, and he can do very good in this track. And also Alonso, speaking of Alonso, he's still in P20. I mean, understandable, এখন Aston Martin এ গাড়ি দেওয়ার কতটুকু give up করবে, but let's see. Colapinto 1:17.9. Okay. Morris 1:16.4. আসলে নিজেদের মধ্যে মারামারি করতেছে Ocon and Bierman. Norris. Oh, Hulkenberg. I mean, দেখিনি Hulkenberg 1:16.5 in P4. Doing good, doing pretty good. Hulkenberg right there.
Antonelli 115.7. That was we've been waiting for. Alkenberg 116.2. Alkenberg's flying. Bartoloটোকে এখনো nowhere near top দেখতে পারতেছি. Hey, there you go. That's Leclerc, ladies and gentlemen. 115.0. Fastest sector 1, fastest sector 3, and Charles Leclerc. Actually, you know what? Charles Leclerc actually অনেক ভালো খেলে. Like in Monaco. Like he always does good, but he is basically like our unfortunate scenarios কারণে Monaco তে অনেকগুলো wins miss করছে, I guess. So, but he still has those skills. Okay, Lance Stroll. Antonelli 115.4 ahead of Hamilton. So Oliver BM 117.2. Impressive. And Russell আজকে ঠিকমতো দেখতে পারলাম না. Where is he? In the pits 117.4.
পেরেস তো ভালো ল্যাপস দিচ্ছে তো, বাট এখন P14 পড়ে গেল। আই মিন প্রথম দিকে ফার্স্টে বেরিয়েছে, বাট আই থিঙ্ক 14 is really good for him. আর Alonso P15. Most Grand Prix wins in Monaco. Ayrton Senna, 6 wins. That's wow. Michael Schumacher 5 times. Lewis Hamilton 3 times.
Okay, sorry for a bit of silence. So basically, এখন পর্যন্ত 25 minutes of practice, and from 25 minutes we learned that Ferrari is very powerful here. And Leclerc, as always, he has that game in him as his uh, home circuit. Leclerc is just flying, and এছাড়া আমরা যেটা দেখতে পারি যে হ্যামিল্টন P2 তে আছে, এখানে ফেরারি দে হ্যাভ দো স্পিড ইন দ্য টার্নস, অ্যাজ মোনাকোতে অনেক টার্নস আছে, 19 turns, and like sharp turns আছে, hairpins, and it's a swimming pool turn they call it, and as much as it gets. And then we have Antonelli in P3, যেখানে আমরা দেখতে পারি যে রাসেল এখানে P14 117 1 minute 17 seconds so basically now আমরা এখানে ভার্স্টাপেনকে আমরা P4 এ দেখতে পারি 115.9 seconds. He is off by 1 second from Leclerc, so he's still doing good, better than the McLaren. And রাসেলকে আমরা আজকে খুব একটা ভালো করতে দেখি নাই, maybe he is holding off a bit, but who knows. And এখন কয়েকজন মিডিয়ামস এসে, দ্য Mercedes, Antonelli and Russell mediums Perez mediums ছিল, Bottas mediums Stroll mediums everyone else is on hards. Practicing on hards is the best strategy. And এছাড়া হচ্ছে ম্যাকলারেনের মাঝখানে ইন্টারেস্টিংলি আমরা যেটা দেখতে পারি, there is elephant in the room. Hulkenberg P6, which is unexpected from Hulkenberg or Audi, but Hulkenberg is doing pretty good, 116.2. So nice. So soft zone hard day 116.2, so good. And then we have Hajar, Norris and Piastri to Ase 116 seconds, Hajar 116.5, so Hajar and Verstappen এর মধ্যে কিন্তু 0.6 seconds, so not bad. Hajar is doing good. Then we have Gasly on P9, Oliver Bierman P10. Gasly, Bierman, Lindblad, Lawson and Colapinto, এদের মাঝখানেই কারা হচ্ছে একটু বেটার করবে, কারা একটু উপরে থাকবে, and also Hulkenberg এখন অনেক ভালো করতেছে. And Russell 116.7, so Russell's trying to get back. So let's see. And the 115.4, same as before. আগের fastest lap থেকে হচ্ছে 4/10 of a set behind. Audi has a yellow livery. Yellow কেন? Why not golden? Yellow কেন? Oh, Brazil. Oh. Bartoletta helmet Brazil
but তাই বলে yellow না, তাই বলে yellow না, অন্য কিছু। And track surface is slippery in track sector 17. Sector 17 track surface is slippery. Alex Albon, P16. Perez Monacoতে জিতছিল। Oh, VSC. What happened? Why is it VSC? Debris on the track. Ooh, a little brush with the wall. Charles Leclerc. Has signed a multi-year contract and will remain in Ferrari. Charles Leclerc. I mean, Leclerc এখন ফেরারির ফেস হয়ে গেছে। If it's Ferrari, it's Leclerc. Who knows what Hamilton will do? So Monaco হচ্ছে একটা street circuit. এই streets গুলা it's actually street, like normal street যেখানে গাড়ি চলে, and এই streets এর মধ্যে তারা এই time of the year they host the Formula 1 Grand Prix. So Antonelli 114.5. Man, what the heck, bro? Mercedes তাদের domination hold করে রাখতেছে। Interesting. Fastest sector 123, 114.5, half a second quicker than Leclerc. Nice. Russell এখন 150.6. ওখানে চলে যাচ্ছে almost.
Turns 13 and 14. So ooh, Isaac Hajar. Crashed. This is what we know, like it can crash in seconds. So red flag. Hajar. They have a crane to pick the car up. তাদের বেসিক্যালি লাইক অন্যান্য ট্র্যাকে যে গাড়ি ঠেলে ঠেলে একটু সাইডে নিয়ে যায়, এক্সিট আছে, দে ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং। ও ওকে, ট্র্যাক ক্লিয়ার করে দিছে। ও দ্যাট ওয়াজ কুইক, লাইক ইন 2 minutes, ট্র্যাক ক্লিয়ার ইন 2 minutes, হোয়াট? এখনো সে বের হয়নি সবাই। ও না, ওকে, সো বেসিক্যালি রেড ফ্ল্যাগ দিছে সবাই পিটসে চলে আসতে, দেন ইটস গ্রিন ফ্ল্যাগ, বাট এখন আবার ইয়েলো ফ্ল্যাগ বলতেছে, বাট ইটস বেসিক্যালি পিট এক্সিট ক্লোজড, সো সবাই কেউ বের হতে পারবে না। ওকে, সো ক্রেন দিয়ে উঠায় নাই, ইন্টারেস্টিং। গাড়ি ঠেলে ঠেলে সাইডে যেতেছে একটা ছোট জায়গায়। Isaac has a sad ending, but like someone had to. I mean, probably যদি কেউ crash না করতো, it's like wow, so good, but crash করছে, it's like expected. Monaco Grand Prix. দেখতে দেখতে 40 minutes চলে গেল, it's like 20 minutes left, and wow, so Antonelli is half a second faster in slow corners. Like slow corners হচ্ছে যে corners গুলা like একটু স্লো যেতে হয়,
like the hairpin, the simple corner. So Russell basically half a second slower. That is not what we expected. Half a second slower in slow speed corners মানে একবার যদি সবগুলা slow speed corners slow হয়, it's like probably gonna be 2 seconds slower, but এই মুহূর্তে half a second slower আছে। ওটা কি টোটাল বলছে না? No, probably total সবগুলা slow corners মিলে half a second, that's better, you know, because Russell এত slow তো হওয়ার কথা না। Half a second slower is a lot, like a lot. You lose 3.5 seconds in every corner. I mean, overall corner 0.5 seconds lose corner is not good, and every corner to bad you're just probably gonna be with Alonso. Oh, okay. Alonso দেখে P21 and Stroll দেখে P18. Wow, Stroll is 0.2 seconds ahead of Alonso. Okay, Bottas হচ্ছে একটু নিচে দেখতেছি 17.9, but Perez 116.9. I don't know why Bottas always পিছে থাকে and Perez যদি বেটার করে। The first driver ever to take his first 4 Grand Prix victories consecutively. And finished on the podium in Canada for the first time this season. Max Verstappen, and will he take the podium again? We don't know. Nick Pichas 1.4 seconds behind after the fastest lap. So race will resume at 14:13 local. মানে 2:13 ওখানে, আমাদের এখানে 6:18. So in a minute basically. Alright, session resumed. Pit exit is open. Hulkenberg bottle at a Bottas is out.
Hello, hello. So, you just missed Hajar's crash. Um, Coming from the swimming pool into turn 15. একটু বেশি স্পিড ছিল basically and snapped into the barriers. I mean, মনাকাতার জায়গায় বা কত? একদম। Yep. And এখানে run off এরিয়াও কম, like একবার if you snap you just go into the barriers. So interestingly প্রথম হচ্ছে লেকলার না হ্যামিল্টন প্রথম ভালো করতেছিল, দেন লেকলারও ভালো করতেছিল, ফেরারি অন টপ ছিল লাইক ফর কোয়াইট আ ওয়াইল, বাট পরে হচ্ছে মার্সিডিজ কে আমরা দেখতে পারি যে হ্যাঁ দে আর শোয়িং যে দে আর স্টিল ডমিনেটিং। সো ইন্টারেস্টিংলি হালকেনবার্গ এবার ভালো করতেছে, P9 এখন যদিও। কিছুক্ষণ আগে দেখলাম ম্যাকলারেনের মাঝখানেই ছিল, এখন সবে তো মিডিয়ামসে ইয়ে করছে, সুইচ করছে। হুম হুম। অ্যান্ড এইবার হচ্ছে মনাকাতে তো স্প্রিন্ট রেস নাই, সো they get three practice sessions. Yep. BMA practice sessions. Practice session actually তেমন কিছু বলা যায় না, কারণ ছোট ছোট যে কার্স মানে যদি বলি আমরা মার্সিডিজ বা ফেরারি এসব, তারা তাদের ট্রু পটেনশিয়ালটা বের করে না ফার্স্টেই। তারা অনেক ধরনের টেস্টিং করে প্র্যাকটিস সেশনে, দেখে কি হয় না হয়, কর্নারিং এ একটু ডিফারেন্ট ট্রাই করে। এখন এটা যেহেতু মোনাকো গ্রান্ড প্রি, যেহেতু এমনি ট্র্যাকটা অনেক বেশি ন্যারো, কর্নার সবচেয়ে স্লোয়েস্ট, সো কর্নার একটু কুইক, তাদের জন্য অনেক বেশি অ্যাডভান্টেজ। এখন মানে ফেরারির কথা যদি বলি, ফেরারির যে নতুন ডিআরএস উইং যেটা পিছনে লাগানো, উল্টা উল্টা ঘোরাঘুরি করে যেটা, এটা এখানে কোনো কাজে আসবে কিনা তা জানি না আমি। এক্স্যাক্টলি। কিন্তু এখানে লো টিয়ার কার যদি বলি, যেমন যদি উইলিয়ামসের কথা বলি, রেড বুল আপাতত যদি বলি, কারণ রেড বুল ওই পোটেনশিয়াল এখন আনতে পারে না, এরা খুব ডমিনেটিং থাকবে অ্যাটলিস্ট এখানে। Yep. This is when you স্ট্রেটসের need কোনো, the skills. ইয়েস এক্স্যাক্টলি, যত বেশি এক্সপিরিয়েন্স ড্রাইভার ততটা অ্যাডভান্টেজ। Here you go, Verstappen. P3 নাইস ওয়ান। 114.9. রেড বুলের কিন্তু হিস্টোরি খুবই বাজে মোনাকোতে। if we remember সার্জিও পেরেজের ক্র্যাশটা যেটা হয়েছিল, মোস্ট প্রবাবলি কেভিন ম্যাগনাসনের সাথে। Yep. না, আই থিংক কেভিন ম্যাগনাসন নাকি গ্যাব্রিয়েল বোর্তলের তো। না, গ্যাব্রিয়েল পোর্টার তো গতবার আসছে। তাহলে কেভিন ম্যাগনাসনের সাথে ওই সব হিস্টোরি রেড বুলের সাথে যদি এবার না হয়, এটাই আর কি। এন্ড যদি বলি এইখানে, আমি মনে করি মোনাকোতে যদি আলোনসো একটা ভালো পারফরমেন্স দেখাইতে পারে, তাহলে সে P5 এর উপরে থাকবে। ইফ অ্যালোনসো ক্যান
মানে If পোটেনশিয়ালটা বের করতে Alonso পারতেছে। can tweak the car, Yep. কারটাই সমস্যা। এখানে অডির নতুন পেইন্টটা দেখতেছি, খুবই ইউনিক একটা পেইন্ট। I'm questioning like why is it yellow? Audi is referring as a taxi. I'm a taxi driver. Uh, And the color is very weird actually. Red and Bull কি তাদের এয়ার চেঞ্জ করছে? মনে তো হয় না। I don't think so. Red Bull is being Red Bull. আউডির ইয়ে গোলটাই তো সুন্দর ছিল, গোল্ড বাদ দিয়ে কেন ইয়েলো দিল? Yeah. I think প্র্যাকটিস সেশনের থেকে মজার সেশন ছিল যখন সবগুলো ফর্মুলা 1 ড্রাইভাররা ফুটবল খেলছিল। It was very interesting. Carlos Sainz scored 2 goals I think. মনে হয় পিক পারফরম্যান্স দেখাইতেছে, হোপফুলি এখানে পিক পারফরম্যান্স দেখাইতে পারে। আপাতত তো 18 এ আছে। এই যে আমরা হালকেনবার্গ নিয়ে যে কথা বলতেছিলাম, দেখেন P6 115.3, ইন্টারেস্টিং। And Anthony and রাসেলের কম্পারিজন কিছুক্ষণ আগে দেখলাম। রাসেল বেসিক্যালি স্লো কর্নার্সে গিয়ে একটু টাইম লুজ করে অ্যান্টনির থেকে। অ্যান্টনি কি আর বলবো, আউট অফ দ্য লিগ হয়ে যেতেছে আস্তে আস্তে। হি ইজ জাস্ট বিং ইন হিজ প্রাইম। 19 বছর বয়স, এখনো প্রাইম এজ আসেই নাই তার। প্রাইম বিফোর দ্য প্রাইম। এখানে আমার কষ্ট লাগে কিছুটা বলতে গেলে হ্যামিল্টনের জন্য, বিকজ আবার একদিক দিয়ে ভালো যে হ্যামিল্টন থাকলে হয়তো অ্যান্টনি আজকে ওইভাবে ফুটে আসতো না। হ্যামিল্টন P1 কাজ টোটো বলছিল যে নতুন সিজন, নতুন ইঞ্জিন আসলে they will make a supercar and they actually delivered. So it sounds interesting. Ferrari একটু চাইলে কালারটা চেঞ্জ করতে পারতো, এত বড় লোকেরা। But Ferrari is actually looking strong এখানে। Yeah, Ferrari strong হবে। Ferrari ওদের তো হচ্ছে রেয়ার লকের কারণে ওরা যতই ডিআরএস পিআরএস দিক, ওদের স্ট্রেটসে কিন্তু অত বেশি ফাস্ট, কিন্তু মার্সিডিজ স্ট্রেটসে অনেক ফাস্ট। Exactly. ফেরারি এবার কর্নারিং ভালো করতে পারতেছে। সো এই যে 1-2 হয়ে গেল অলরেডি। লেকলার দ্য ফুল পারপল সেক্টর পুরাই। Leclerc home race, he gotta do home it, ground. gotta do Yep, it. yep. You have to deliver. এটা একটা এক্সট্রা প্রেসার তার জন্য। It's either a very good amount of pressure or it's either a very good amount of confidence you get. Yellow flag on the track. Fuck you. না আবার গ্রিন হয়ে গেছে। ওকে, ট্র্যাক আবার ক্লিয়ার হয়ে গেল। মোস্ট প্রবাবলি কোন একটা টোকা মোকা লাগছে। Bortoleto অনেক নাইস। সো বোথ হালকেনবার্গ এন্ড Bortoleto. ও ইন্টারেস্টিং। বর্তমানে এতক্ষণ নিচে ছিল, এখন দেখলাম উপরে ভালোই। এই যে as I said যে এটা স্ট্রেটস এ খেলা না, সো তোমার কর্নারিং এ যে যত ভালো সে তত বেশি গেইন করতে পারে পজিশন। সো এখানে কার ডিফারেন্সটা অত বেশি হবে না। আর একটা মাঝখানে রুমার আসলো যে মার্সিডিজ নার্ভ দেয়ার ইঞ্জিন। আই ডোন্ট থিংক ইট ইজ ট্রু। ফার্স্ট অফ অল এফআইএ কোনো কনফার্মেশন দেয় নাই মার্সিডিজের ইঞ্জিনস নিয়ে। স্টিল যদি নার্ভ হইতো, আই থিংক মার্সিডিজ হলেও মার্সিডিজের উপর এটলিস্ট রেড বুল থাকতো। সো এইসব আজের কথা আমরা বিশ্বাস না করি। I see. Oh. ওকে, ম্যাকলারেনে কিন্তু এটা নতুন নাইস ভালো ব্লু টু ইউজ করছে একটু। It's good. More carbon fiber. স্পন্সরের অভাব নাই ভাই, গাড়ি যেখানে পারে ওখানে স্পন্সর লাগায় রাখছে। ওইটাই। আবার no, not escaping.
No big damage. ও ক্যামেরা লাগাই দিছি। হ্যাঁ, সবাই ওয়ালের সাথে একটু ঘেঁষবেই, এটা স্বাভাবিক। হার্ড কিছু না হলে হয়েছে। টার্ন ওয়ানেও যে মানুষ স্পিন খেয়া যায় একটু একটু, দ্যাট হ্যাঁ। ইজ ভেরি, এই যে স্পিন খাচ্ছে ও প্লেয়ার, ভেরি ক্লোজ টু বল। অ্যান্ড এটি মানে ওদের তো অনেক ফাস্ট রেসপন্ড করা লাগে মনে কথা অ্যাটলিস্ট, বিকজ ইয়ে ইয়েলো ফ্ল্যাগ হুট হুট করে ইয়েলো ফ্ল্যাগ দিয়ে দেয়, আবার গ্রিন ফ্ল্যাগ দিয়ে দেয়। একটু স্পিন করলেই মানে ইয়েলো ফ্ল্যাগ, একটু সচেতন হইতে হবে। ইয়েলো ফ্ল্যাগ হওয়ার সাথে যদি রেস স্পিডটা কমে যায় তো ওটা একটা প্যারা হয়ে যায়। যেমন আমি যদি হ্যাঁ। বলি পিএসজি কিন্তু ওরা ল্যাপ টাইম দিতেছিল ভালো, বাট বিকজ অফ লসন আই থিঙ্ক সেটা স্লো হয়ে গেছিল। হুম, সেটাই। ইয়েলো ফ্ল্যাগ ইন ট্র্যাক হ্যাজার্ড। সেক্টর 13 কে ছিল অ্যালনজো। ব্রো হোয়াট না, দ্য হেল ম্যান, ব্লিং। সেক্টর 10 ইয়েলো ফ্ল্যাগ। ও ডেব্রি ডেব্রি, পড়ে গেছে। প্রবাবলি অ্যালনজো। দেখি। এই অ্যালনজোই। Alonsoর ফ্রন্ট উইং। খুব ইন্টারেস্টিং, এটা এত ভেটারান মানুষ হুম, ফ্রন্ট উইং ড্যামেজ হয়ে গেল। I mean, Alonso is trying to push like he knows তার সেই ইয়েটা আছে, কিন্তু গাড়ির সেই ক্যাপাবিলিটিটা কতটুকু। ও ও ভাই, আই থিঙ্ক তার টায়ার্স একটু বেশি পুরানো হয়ে গেছে নাকি এই আটটা, নট দ্যাট ওল্ড অ্যাকচুয়ালি। সাথে রেড সাথে ফ্ল্যাগ পিছে দিয়ে যেতে দিছে। পারছে। ডেব্রি ক্লিয়ার করতে হবে না। I mean, on normal tracks it would be a yellow flag, but it is Monaco. So ওয়াও, ক্লিয়ার জাস্ট স্টপ। এই যে এই কর্নারে যে একটা লাইক রানওয়ে এরিয়া আছে, এটাই অবাক। লাইক আছে কিছু একটা, ঠিকই আছে, এখন একটা ওখানে দুইটা যদি কর্নারে এরা আছে। কিছু লাগায় রাখে তো ডাইরেক্ট ক্র্যাশ। কারণ এই যে যেমন দেখলাম লেকলারের রেয়ার উইং কি রেয়ার লক করছে, লক করলো একটা, তো একদম ডাইরেক্ট যে বলার মতো বাড়ি হবে। বাট স্টিল মোনাকোতে যে এই সার্কিটটা ডিজাইন করছে, হি ইজ পিওরলি জিনিয়াস। লাইক দে ডোন্ট হ্যাভ মাচ এরিয়া, ঠিক আছে, এটা পুরো একটা কোনো স্ট্রিট এরিয়ায় সার্কিট। হ্যাঁ, জাস্ট দুইটা জায়গায় আছে ওভারটেক করার মতন, ফার্স্টের দিকে আর মাঝখানে। সো ইটস লাইক কর্নার কাটিং বাদে, কর্নার কাটিং করেও আমরা যেমন মনে হচ্ছে রাসেল একটা রেস ছিল মোনাকোতে, যেখানে রাসেল হচ্ছে মোস্ট প্রবাবলি কি বলে এটাকে অ্যালপিন কে মনে ওভারটেক করছিল, অ্যালপিন বা উইলিয়াম। তো ওভারটেক করার পর রাসেল বলছিল যে আইল টেক দ্য 5 সেকেন্ড পেনাল্টি, এন্ড ইন দি এন্ড সে 20 সেকেন্ডের পেনাল্টি পাইছিল জাস্ট বিকজ সে কর্নার কাট করে গেছে। ওয়াও, তো কর্নার কাটও করাটা পসিবল না এখানে অত একটা। এটাই। অ্যান্ড লাইক কর্নারগুলো এমন রাখছে, লাইক এখানে যে সুইমিং পুল কর্নারটা আছে এখানে, দে ক্যান গো স্ট্রেট, বাট তারা কর্নারটা এমন হয়ে দিছে যে ইউ হ্যাভ টু গো পাস্ট এই টার্ন 10-11। আর আমি যেটা বলতেছিলাম যে একটা লাইক ছোট একটা কান্ট্রি, ঠিক আছে, আছেই কতটা রোড, কয়েকটা রোড আছে, ঠিক আছে, সেই রোডগুলোর মধ্যেই স্ট্রিটগুলো থেকে একটা সার্কিট তারা ক্রিয়েট করছে। অ্যান্ড নট জাস্ট আ সার্কিট, এটা একটা বলতে গেলে ইউনিক এন্ড ইন্টারেস্টিং সার্কিট আর কি। অ্যান্ড লাইক জায়গা বেশি নাই, তারা যেখানে অডিয়েন্সের জন্য জায়গা রাখছে, এখানে যে পিট লেনও অনেক ছোট, অনেক ইউটিলাইজ করছে, ঠিক আছে, লাইক
পুরো একটা ছোট জায়গাকে ইউটিলাইজ করা যে অ্যাবিলিটি দে ডিড ইট ভেরি গুড। Yep, exactly. সেফটি গার্ডের ড্রাইভার দিকে দাঁড়ায় আছে বাইরে, ইজ রেডি ফর সাম অ্যাকশন, বাট দেখতে হবে না, কোনো কাজই দিবে না। ওয়েল তারা মোনাকোর 30 সেফটি গার্ডটাও সেকেন্ড, সেই রেড হ্যাঁ কালারের। সবাই 30 সেকেন্ড থাকতে হচ্ছে বের হয়ে গেল আর চেকেট ফ্ল্যাগও দিয়ে দিল। T2 স্টার্টার কথা না এখন, হুম, প্র্যাকটিস সেশন 2 স্টার্টার কথা না এখন। না এখনো প্র্যাকটিস 2 পরে আবার। আর কয়টায় জানি, 9টায় নাকি 10টায়। মাঝখানে মাঝখানে তাদের আবার ফর্মুলা 2 আছে, ফর্মুলা 2 আছে, 3 নাই মনে হয় ট্র্যাকে। অ্যান্ড টাইম লাগে, হ্যাজারে গাড়ি ঠিক হবে নাকি জানি না, লেটস সি। অ্যালোনসোর ফ্রন্ট উইং চেঞ্জ করতে পারবে না এখন, তো ওটা ঠিক করে ট্রাই করবে। সো ট্র্যাক টাইম এখন 2:30, আমাদের এখানে হচ্ছে 6:30, 4 hours ডিফারেন্স। রাত 10টায় যদি হয় তাহলে হচ্ছে তাদের সেখানে কত হবে, 6 p.m. হুম হুম 6 p.m. 6:30 মানে আছে। বিকালে probably. Monaco at night would be crazy. কখনো দেখিনি, তো ওরা হয়ও নাই, হয় নাই। এখানে বাট কি স্ট্রিট লাইটস এটা আছে আদৌ? এটা ইয়া ছিল তো, যে কি বলবো তো, বেলজিয়াম যেটা আর কি, বেলজিয়াম হাঙ্গরি মেবি, যেখানে কর্নারিং গুলো খুব স্পিডে ছিল, ওখানে মেবি রাত্রে একবার ট্রাই করছিল। মোনাকোতে কোনো স্ট্রিট লাইটস নাই, না আছে প্রবাবলি, আছে, দেখা যাইতেছে আছে, হ্যাঁ দেখা নর্মালি। যেতেছে। ওয়েল ইয়ে হ্যাঁ থাকবে, বিকজ এমনিতেও ওয়েদার কন্ডিশন একটু খারাপ হইলে লাইটস জ্বালানো লাগে। আর মোনাকোতে বৃষ্টি পড়লে তো ও মাই গড, গড, ড্রাইভারের স্কিলস সাথে আর কিছু নেই, গাড়ি ম্যাটারই করে না, অনলি স্কিলস ম্যাটার। ওইটাই রেস, মানে লাইক কি বলে 22 জনের মধ্যে যাবে গা 12 জন, রেস শেষ করবে 10 জন। আই স্টিল রিমেম্বার আমি একবার এরকম ফর্মুলা ম্যাচ, মানে ফর্মুলা রেসিং মোনাকোতে করার সময় আমার P7 আসছিলাম, ওর আমার সাথে ছিল হচ্ছে মাত্র 14 জন, বাকি সব ক্র্যাশড, পুরাই। ইচ এন্ড এভরি ওয়ান। সো লাইক এখন প্র্যাকটিস ওয়ান শেষ, এভরিওয়ান জাস্ট সবাই একটা প্র্যাকটিস স্টার্ট দিবে অ্যান্ড তারা আবার পিট লেনে ঢুকে যাবে। বাট অ্যাজ উই ক্যান সি এখন ফেরারি হচ্ছে সবচেয়ে স্ট্রংগেস্ট লুকিং, অ্যান্ড ভার্স্টাপেন ইজ অন দ্য পার উইথ মার্সিডিজ, অ্যান্ড ম্যাকলারেন একটু পিছিয়ে আছে। আমরা হালকেনবার্গ 115.2 দেখতেছি, যেটা কিনা 1.3 সেকেন্ড বিহাইন্ড ফেরারি, সো ম্যাকলারেন একটু পিছাই আছে। আর মার্সিডিজ কাছাকাছি আছে, হাফ আ সেকেন্ড। অ্যান্ড এছাড়া হচ্ছে হালকেনবার্গ অ্যান্ড বর্টোলেটো ইজ লুকিং স্ট্রং হিয়ার। সি এখনো তো কোয়ালিফাইং এই সবকিছু মেনে বুঝে যাবো, বাট প্র্যাকটিস সেশনে যারা Yes, ভালো করতেছে, exactly. এমন হতে পারে মার্সিডিজ তার ফুল পটেনশিয়াল ইউজ করতেছে না এখনো, স্টিল দে আর ওয়েটিং। Could be. বাট মার্সিডিজ যে স্ট্রেট লাইন স্পিড যেটাতে তারা একদম এক্সেল করছিল, এখানে সেটা খুব একটা কাজে আসবে না। কাছে আসবেন না। বাট এমন না যে দে ডোন্ট হ্যাভ স্কিল ড্রাইভার্স অ্যান্ড দে ডোন্ট হ্যাভ দ্য স্কিল অ্যাট মোনাকো, তারা এখনো capable of doing anything. They can go P1, P2. We don't know. Exactly. We'll see about that. তো যাই হোক, এখানে আমরা লাইভ স্ট্রিম এন্ড করে দিচ্ছি। উইল কাম ব্যাক অ্যাট 10 p.m.
for pre-practice too. Okay. And